I'm impressed kamar yadda da yawa daga cikin ku kuka siya Profem amma kuka yi reaching out to me cewa ta yaya za ku connect wannan funded account in da Bybit exchange naku domin ka fara trading nashi. As promised na ce da zan yi video in nuna muku yadda za ku connect nashi da Bybit application naka yadda za ka yi trading ka yi komai a ciki. Ga wayanda ba su sani ba sunana Bilyamin ko in ce B. Anyone ka zaba duk ɗaya ne. And wannan channel din ina making tutorial videos akan duk wani abu da ya shafi trading ko in ce way beyond trading. So if you want to see me again, kai subscribe ga wannan channel din and like the video. Ga wayanda ba su sai wannan funded account din na cryptocurrency ba, zan saka link a kasan wannan video din, kai clicking ka siya wannan account din. Sannan in zaka siya yau, na riga na faɗa a previous video cewa akwai bonus. In ka siya guda ɗaya, za su ƙara maka guda ɗaya kyauta. So it's more like buy one get one free. Sannan kai amfani da code ina SBILYERMIN zaka samu 10% discount. Yeah, that is cool. So the first thing you need to do, then dai kana buƙatan connecting wannan Profit din naka da ka siya da kuma Bybit exchange, shine you need to have a Bybit account first. Ga wanda ba su da account ne zan saka link shi ma a description. Kai clicking, kai sign up. In kai sign up the Bybit, that's the first thing you need to do. So I'll assume kai sign up. Let me log into my account Bybit. Alright, let me log into my account. Alright, wannan shine homepage. Ga wanda suke amfani da waya ko PC, ni dai na amfani da laptop ne a wannan video din, but it's all the same. Abu na farko da zaka fara yi shine kai login into your account. After kai login into your account, shine akwai abin da ake ce ma sub account. Ga wanda they are familiar with Bybit sun sani. Wanda kuma ba su sani ba, sub account yana nufin kai creating another account under wannan account din naka using your email. Ba same email ba wai different email ba. In kana so zaka iya zaben ka sa password lokacin da zaka yi login sub account, kuma baka bukata da ka shiga wannan main account din naka zaka yi creating multiple sub account a kasan shi, and that's exactly what we want to do. So idan dai ka je kan profile naka haka kamar yadda kuke gani, wannan shine main account. And another thing shine you don't need to, but lalle sai ka verify an account naka ba, saboda wannan main account din ba shi bane abin da ya kawo mu. Abin da ya kawo mu shine mai login funded account namu. So ko kai verify ko baka verify ba, kamar yadda kuke gani anan my account is not verified, but we can see how we will do it. So what you need to do shine in ka shiga nan wajejen create account, sub account kenan, zaka ga inda zaka yi creating sub account. So za mu creating sub account, za mu iya sa suna. Misali za mu iya sa misali sunan exchange Movite, let's say 100k. Misali Movite 100k dollars account exchange. Abinda nake instant, abinda nake nufi kenan. So ina nufin instant funded na $100 account, shi zamu login a wannan. And like I said, zaka iya sa shi requiring password. In kana son kai requiring password duk lokacin da zaka shiga, zaka sa require password, sai kuma ka sa password din da kake so, right? And nan mun samu error. Zaka iya sa 6 to 16 alphanumeric. So banda special keys, I suppose, banda space. So let me take this. Then okay, ko sun yawa, okay, sun yawa. 100k, let me see, instant. Alright, haka yi. So kamar yadda kake gani, ba a so ka saka space 100 ba ina sa ke ba, to me zan cire ba zan sa ke din sai yin abbreviating instant din. Alright, let's make it like this. Mobite 100k instant, kamar yadda kuke gani yanzu yayi. So zaka iya sa password duk lokacin da zaka shiga, ya requiring password, amma kuma zaka iya cire password din. Bana bukatan ya saka password. Shi ma wannan ya ce specials are not allowed, to take this down, and also this space. Alright, we are good to go. Sai mu confirm it. So idan dai kai confirming, za su tura verification, right? Send verification. Let me get my phone.
that is ga wa'inda suka yi creating sabon account yanzu, kuma na faɗa na ce ko baka yi verifying account ba za ka yi create wannan sub account ɗin ka ci gaba. Ga wanda kuma suke da accounts kamar yanzu na login wannan account ne is a verified account kamar yadda kake gani here it's verified, so za ka yi creating multiple sub account. Kuma daɗin wannan sub account ɗin shine I don't think yana da limit, za ka yi creating as much as you want. So idan dai ka zo gashi nan kamar yadda kake gani I have some sub account na wannan 10 challenge akwai lokacin da muka wani $10 challenge shi yasa ne creating wannan sub account din sai muka yi pushing, so it's more like a different account amma a cikin one email ga wasu sub account da nake da. So let's create another shima. Let's say create. So shima misali kana so za ka yi creating, let's use the same name Movite, let's say 100k instant. So gashi nan we can use this as a standard account, right? And we confirm. So idan dai ka zo zaka tura verification to your email, zaka receive an email verification, zaka saka email verification din ka sa authenticator and you proceed. Alright, I've received the email. H1 and my authenticator is six 4 2. Alright, then they can click in next step. Alright, gashi nan yanda yake. Yeah, all this day from funding to now you skip everything. In ka zo nan yana nufin okay kana so za ka yi transferring kuɗi ne daga misali main account zuwa wannan accounting sub accounting da kai creating, so za mu iya skipping nashi saboda that is not our main purpose. So our account has been created, and now let's switch to our account. Sorry, let me refresh. Alright, gashi na ya nuna a can ƙarshe, right? So we click on it. Clicking yanzu ka koma kan accounting. So as you can see, yanzu mun koma akan shi wancan account. So bayan kai creating sub account, abin da zaka fara yi na farko shine zaka koma demo trading. Gashi nan zaka zo demo trading, right? So da zaran ka shiga demo trading ya bude maka. As we can see, demo trading, the only profit mun san cewa it's more like a demo account, right? So let's wait for this guy. Okay, welcome. You need to, yeah, I'm not cikin demo trading. What's wrong? Let me refresh. Alright, yanzu ya bude muna cikin demo trading. Abin da zaka fara yi shine ka yi mene? In ya sa maka wannan zaka iya refreshing saboda ba 100k din su muke so ba. Shine kana buƙatan da ka creating API. Like I made mention, you need to create a new API. So idan dai ka zo za ka yi clicking on API. Bayan ka yi clicking API za ka ga create new API. So in ka danna create new API zai baka option guda biyu, either system generated API ko kuma self generated API. To za ka yi clicking akan system generated API. In ka yi clicking wannan abin da za ka canja, which is very important, shine wannan read to write and ba read only ba. Za ka canja read to write, sannan za ka yi ticking akan unified trading, this zai selecting wannan automatically, sannan za ka yi clicking akan assets, shi ma zai clicking wannan automatically sai ka danna submit. So idan, sorry, before then za mu saka suna Movite, in saka Movite 100k instant, sai ka saka submit. So da ka danna submit zai baka API key, API secret da kuma name. So that's just what you need. In ka samu wannan sai ka koma cikin Movite app naka, right? Movite application, right? Mu je cikin dashboard, za ka yi clicking akan challenges, zai nuna maka list of the accounts da kake da. Anan ina da accounts guda biyu, ina da 100k instant funding, ina da 100k one step. So duk ban yi connecting nasu ba, dama na ce ina so zan yi connecting nasu tare da ku. So I'll click on this.
instant funding. So what I need to do shine wannan akwai video da aka saba. That's the main purpose of this. I created a brand new Bybit Subaccount for this specific challenge. That's what it means. Kamar yadda muka yi creating new Subaccount. Sannan you have to make sure that wannan read to write in kai selecting ba read only ba. Shi ma in kai haka sai kuma wannan their whatever you need to read. So what you need to push in the API key and the API secret. Kuma muna da shi anan. So I will just come here, copy my API key, paste it, and go back, copy my API secrets. Make sure you make this secret and you paste it here too. So da zaran kai haka sai ka danna test connection, right? I don't think it's necessary for me to save this. Connect account. So da zaran ka sa connect account din nan shikenan ka gama komi. The rest account in zema. So as you can see, my account is what? It is active. In ka so zaka iya gani shi a haka. In ka shige shi zaka ga maximum loss da duk wani abin da ya kamata na wannan specified account naka. So the maximum loss for this account is 100k. So that's just this for this. That is very, very simple. So in kai haka ka riga ka gama komai, is it just for you to start trading. So if you enjoyed this video ko kuma you have any question, zaka iya commenting the questions naka, and don't forget idan dai ka siya wannan account din, the one account da ka siya za baka another account for free, and it's just for today. In ya wuce yau shikenan sai dai another bonus. Let me know in the comment section if you have any question.